வணக்கம். தமிழ் இலக்கியத்தில் there this 5 different land types. ஒன்று குறிஞ்சி, மலையும் மலையை சார்ந்த இடங்களும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் முல்லை, காடு பற்றி, காடு மாதிரி இருக்கிற இடங்கள். இது ரெண்டும் இல்லாத பாலைவன இடங்கள், பாலை அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் மருதம், வயல் சார்ந்த இடம். And finally, நெய்தல், the sea and seashore and related spaces. And these are not just physical spaces, these are psychological spaces, these are phases in the life of a human being. இதுக்குன்னு விலங்குகள் இருக்குது, இதுக்குன்னு பூக்கள் இருக்குது அப்படின்னு. There is an amazing literature surrounding these 5 types. இதே மாதிரி நான் நேற்று ஐ சான்ஸ்ட் அப்பான் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் 5 type லேண்ட் ஸ்பேஸ். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். இப்படி ஒரு புக் இருக்குது, ரீவயரிங் எஜுகேஷன் அப்படின்னு. ஆப்பிளோட வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் has authored this book. While reading this book, I came across a very interesting 5 spaces categorization by Dr. David Thornburg அப்படின்னு. ஸோ அதை அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சைபர் ஸ்பேஸ் லேர்னிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறது. அதுக்கு உபயோகமாக ஹியர் இஸ் அ மாடல் அப்படின்னு கொடுக்குறார். அந்த 5 மாடல்ஸில் என்னெல்லாம் ஸ்பேசஸ் இருக்குது அப்படின்னா, முதல் ஸ்பேஸ் Campfire. The campfire is the space where, இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி, there is one central sage or know-it-all person. அவர் சொல்கிற கதைகளை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கேட்டு ஆர்வமாக சுவாரஸ்யமாக அப்படியே கேட்டு ரசித்து கிரகிச்சுக்கிறாங்க. So if you look at this campfire, it is obvious that the old man knows everything. And the children don't want to sleep, don't want to eat. They just want to listen to the old man and grab every word. There's no book that can teach you this. The old man's stories are in his brain. They are nowhere else. So you listen, you grab, you grasp, and it's a story. It's not a lesson, it's a story. It's a fable. It's mystery. It's horror sometimes. But you are at the edge of your seat. You're listening, you're grasping, you're learning. Not many teachers can create such an environment. Not many schools, not many classrooms can facilitate such teaching to happen. But this is a very important learning space அப்படின்னு David Thornburg சொல்றார். The second learning space is the watering hole. The watering hole is where there is no guided learning. It is spontaneous, it is chaotic, it is natural, it is organic as it happens. You learn from your peers. So the watering hole அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you go to a watering hole in any jungle, all kinds of animals will come to drink. Sometimes there will be fights, sometimes there will be hunting, sometimes there will be complete peace, because the water level கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா, எனக்கும் தண்ணி உனக்கும் தண்ணி, நம்ம எதுக்கு சண்டை போடணும், 2 பேரும் சேர்ந்து குடிக்கலாங்கிற மாதிரி you will see a truce, a water truce happen there. A lot of learning with no central guide. அவர் சொல்கிற ரூல் படி கேட்கலாங்கிற கைடு இல்லாமல் a lot of interaction happens. This typically you can find in the school playground, or probably in the corridors, or probably in a friend's house where you do group study, or even in the library if your library is not a don't talk kind of library. So this is a second important learning space. The third space is the cave. In this cave, you are introspecting, you are looking inwards, you are reflecting, you are assimilating. என்னெல்லாம் நம்ம உள்ளே இறங்கியிருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் சல்லடை போட்டு சலிச்சு ஆராய்ஞ்சு, தேவையானதை வச்சுண்டு தேவையில்லாத தூக்கி போட்டு, தேவையான 2 விஷயங்கள் வந்திருக்கே, இது 2க்கும் என்ன கனெக்ஷன்னு முடிச்சு போட்டு, that is what you do in your cave. Even now I remember when I used to visit my brother
he was in a different city, and அவருடைய ரூமோட வாசலில் வந்து ஜீனியஸ் அட் ஒர்க், டு நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு போட்டிருப்பார். அவர் காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற சமயம் அது. ஜீனியஸ் அட் ஒர்க், டு நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு. இந்த டு நாட் டிஸ்டர்ப், மை ரூம் இஸ் அ மெஸ், பிவேர் ஹூஎவர் கம்ஸ் இன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் தி கேவ் சினாரியோ. குப்பையாக இருக்கும், ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் எது எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக தெரியும். எங்கே பார்த்தாலும் நோட்ஸாக இருக்கும், பாதி திறந்த புஸ்தகங்களாக இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி மெஸ்ஸி ஃபேஸ். யூ ஆர் அசிமுலேட்டிங், யூ டோன்ட் வாண்ட் எனி திங் டு டிஸ்டர்ப் யூ. Very important aspect. Many students miss out on having this phase. Particularly, the cell phone பக்கத்தில் வர விட்டீங்கன்னா you are inviting trouble. You're no longer in your cave. என்னங்க கேவ்ல சிக்னல் வராது, மறந்துடாதீங்க. So keep everything away and look inwards, introspect. And typically in the cave you don't allow outsiders in. It is your private space, and they even say it is your secret space. இருக்கு உள்ள வரவிட மாட்டேன், இல்லை இருக்குன்னே தெரியாதுப்பா, அப்படி ஒரு இடம் அப்படின்னு தான்பர்க் சொல்கிறார். ஆல்மோஸ்ட் சேக்ரெட், ஸோ ஸ்பெஷல். ஈச் ஆஃப் அஸ், அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் சைஸ் இல்லை, அது இட் இஸ் தி ஆஸ்பெக்ட், இட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஹேவிங் அ ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் வேர் ஐ டூ மை third phase learning. The fourth phase is the mountaintop. This is beautiful, really practical space இது. ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து you do your showing and your sharing அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்கிறார். ஸ்பெசிஃபிக்கலி அதை உன்னால் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டை பண்ணி வச்சே பார்த்துருவாங்க. ஸோ how do I climb a mountainங்கிறதுக்கு டெஸ்ட் இதை சொல்ல மாட்டாங்க. Pass this, do this, stay in the ground level, but do this little physical exercise கிடையாது. You just climb. Climb பண்ணா, the proof of the pudding is in the eating. Demonstrate. Demonstrate பண்ணிட்டேன்னா அந்த குட்டி டெஸ்ட் நீ ஃபெயில் ஆனங்கிறது doesn't matter. அதோடைய சக்ஸஸ் க்ரைட்டீரியா அது உள்ளேயே புதஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த மவுண்டன் டாப் அப்படிங்கிறது. So every student should have one or two mountain tops, not something that they will write an exam in a sanitized manner for. ஒரு பரீட்சையை எழுதி நான் மனப்பாடம் பண்ணி அதை அப்படியே வாந்தி எடுத்து அந்த மாதிரி இல்லாமல், என்கிட்டேந்து என்ன கலை எதிர்பார்க்கிறியோ அந்த கலையை நான் காட்டுகிறேன், வெளிப்படையாக செய்து காட்டுகிறேன். I show it by doing that itself அப்படிங்கிறது தான் இந்த மவுண்டன் டாப். And in the mountain top, a guide can only show you the way, can only help you climb a little here and there, but you have to do the whole climbing because the guide is also climbing with you. அவர் ஏரோப்ளேன்லையோ ஹெலிகாப்டர்லையோ போய் இறங்கிடல, அவரும் போயிட்டுருப்பார். உனக்கு விழுந்தேன்னா பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கயிறு போடுவாராக இருக்கும், but you have to do the climbing. That's the mountain top. And finally, the fifth phase he talks about is learning from real life. ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்வாயரன்மெண்ட்டில் டீச்சர்கிட்ட மட்டும் கற்றுக்காமல், ஸ்டூடெண்ட்ஸேண்டு மட்டும் கற்றுக்காமல், வெளியில் இருக்கிற ஒரு ரியல் ப்ராக்டிஷனர், அந்த தொழில் செய்யும் ஒருவரை கூப்பிட்டு, அல்லது நீ ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு இன்டர்ன் ஆகவோ, ஒரு வருஷத்துக்கு அங்கே போய் அந்த வேலையில் அப்படியே உன்னை இம்மர்ஸ் பண்ணி, லேர்ன் பை வாட்சிங், லேர்ன் பை டூயிங், லேர்ன் பை டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லேர்னிங் ஃப்ரம் லைஃப் அப்படின்னு பேர். லேர்னிங் ஃப்ரம் லைஃப் இஸ் அ லைஃப் லாங் திங், பட் if you incorporate that kind of learning in your classroom, in your college classroom itself, that is when you give the student a wholesome learning அப்படின்னு தான்பர்க் சொல்கிறார். And for each of these, technology can also help. Whether it is a tablet or an internet empowered, the massively online classroom அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு மூக்காக இருக்கலாம், whatever it is. But it is really useful to have all these 5. இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ்ஸிங்காக இருந்தால் கூட you do not get that full wholesome experience. அந்த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது this quote comes to mind. So Oliver Wendell Holmes என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க,
For the simplicity that lies this side of complexity, I don't care at all. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த இஷ்யூஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், சேலஞ்சஸ்லாம் நான் இன்னும் எதிர்கொள்ளவே இல்லை. அதுக்கு முன்னால் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஐ டோன்ட் ரியலி கேர். ஆனால் for the simplicity that lies on the other side of complexity, என்னுடைய உயிரையே நான் கொடுக்க தயார் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா இந்த கடினமாக தெரிகிற சில விஷயங்களை தாண்டி போனால் அந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிளாக தான் புரிஞ்சிடும் எல்லாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது. அண்ட் ஃபார் தட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி ஐ எம் ரெடி டு டெடிகேட் மை ஹோல் லைஃப் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அதாவது there is this mound, and in that space things are complicated. Before it, everything looks simple because you haven't gotten deep enough. Afterwards, everything seems simple because things have fallen in place. That's the beauty of the fifth phase, which is learning from life. So, 5 திணைகளை பார்த்தோம். 5 phases of learning or spaces in learning பார்த்தோம். Ensure that you incorporate those in your learning environment. Thank you.